Ой. Че? Здорово. Всем привет. Давненько мы с вами не общались. Давненько мы... Где-то месяц, что ли? Месяц так точно. Я отсутствовал. После отпуска от последней серии Baldur's Gate у нас Baldur's Gate на нашем с вами замечательном канале ВК Play Live стрим выходили, и меня затянуло по полной: учеба, работа и все. Короче, времени особо не было. Да и не только времени, и настроения садиться играть. Так что как-то так. Сегодня мы с вами пойдем поиграем в замечательную игру, которую вы уже видите в описании, ну и по названию, соответственно, кто будет смотреть записи, диско Elysium. Пойдем, будем читать, много читать и наслаждаться. Как-то так. Не думаю, что это будет долгий стрим, просто надо потихоньку ходить в колею после долгого отдыха, такого продолжительного, хотя и не отдыхал, но я отдыхал от стримов, да, факт. Как-то так. Сейчас посмотрим, что у нас тут и как стрим называется. Поменял, не поменял название. То не дай бог, все осталось как... Да, стрим пошел, видеоигры. Будем сейчас скоро переходить к игре. Еще немножко подождем. Так, я себе включу чатик, чтобы видно было. Увы, у меня только один монитор, так что неудобства имеются у меня. Так, задержка у нас приличная, плюс-минус. Ну, нам, в принципе, и не нужно, чтобы задержка была маленькой. Правильно? Правильно. Так, что я хотел? Где микшер? Микшер, мне игру надо включить, звук игры. Я уже забыл, кстати, горячие клавиши, какие, за что отвечают. Очень привычно. Поэтому перезапущу, вот так вот сделаем. Диско Elysium. Я как-то, как только я купил, пытался в нее поиграть, но игрушка меня задушила. Потому что игра, в которой, мне кажется, нужно думать, потому что можно сдохнуть от всего что угодно. У нас 4 варианта. Это создать своего персонажа и 3 готовых. Мыслитель. Невероятно умен. Плохо в общении с людьми. Знает много интересных фактов. Мыслит нестандартно. Медиум. Имеет развитые психологические способности. Обаятельный, но неуравновешенный. Может начать терять рассудок. Энциклопедия у этого внутреннего. Здесь плюс это внутренняя эмпатия. И спортсмен — это отлично развитый физически, взаимодействует с окружающим миром, используя свое тело. Исполнительный, но тупой.
Я вот, конечно, сижу, вроде бы удобно, а вроде бы и нет. Тоже такой вопрос. Давайте я проверю, что у меня по звуку. Да, вроде нормально. Вроде по звуку нормально. Если вам, дорогие друзья, понадобится, чтобы я сбавил. Так, тут психически один, тут селект один. Давайте попробуем своего создать, но физически моторика. Жаль, можно среднячка какого-нибудь создать? Хорошо на психе, да? Вообще есть какие-то... О, даже не знаю. Давайте, да, своего создадим. И вот ваше восприятие и реакции нас... Это насколько я проворен. Да нахер, я буду слабаком, наверное. Смотрим, что из этого выйдет. Конечно, мне кажется, я откисну где-нибудь. Хотя не, лучше пусть двоечка будет, потому что мало ли чё. Насколько я эмоционально восприимчив. Тройку давай. На четверочку я умен. Ну да, давай так. Плюс-минус средняк. Так. Коронные навыки. Логика. Управляющая интеллектуальной стихией. Энциклопедия. Риторика. Драма. Концептуализация. Визуализация. Восстанавливайте события на месте преступления, заставьте законы физики работать на вас. Это типа как Шерлок, да? Энциклопедия — это здравствуйте, все свои знания. Все свои знания удивляйте эрудицией. Хорошо. Сила воли, внутренняя эмпатия. Эмпатия. Внутренняя империя. Это, кстати, я вот когда играл, это вот прикольная штука. Очень интересная. Эмпатия, авторитет, полицейское внушение. Очаровывайте мужчин и женщин, вы их кукловод, да. Сумрак, доверьте своему телу, запугивайте людей. Ну, у нас маловато все-таки. Координация. Цель — огонь. Подойдите мастером трюковой стрельбы. Угу. Восприятие. Смотрите, слушайте и нюхайте. Не упустите ни единой зацепки. Я же могу только одну выбрать вроде как. Надо брать в интеллекте, потому что там у меня 4 очка. Вот. Вроде бы я только могу. Драма. Переиграйте всех. Врите, но не дайте обмануть себя. Концептуализация. Станьте ценителем творчества. Понятно. Это понятно. Риторика. Совершенствуйте искусство убеждений. Наслаждайтесь ожесточенными интеллектуальной баталией. Управляйте интеллектуальной стихией. Разложите мир по полочкам. Угу. Ну, давайте логику, наверное. Либо визуализация. Ну, блядь, хрен за энциклопедия, что у нас? Давай визуализация. Хочу туда. Да, я только в одну могу вбахать.
У меня геймпад что-то своей жизнью. Что за нахуй? Игра. Не делай мне больно. There is nothing. Нет. Only warm primordial Нет. blackness. Игра делает мне больно. Геймпад делает мне больно. Ты хочешь, чтобы я на геймпаде не играл? Правильно? Я понимаю. Ты чё? Я, блядь, столько времени не играл. И ты мне тут хочешь сказать? Пень, короче, геймпад. Не хочет у меня игра на геймпаде, чтобы я был. Только раскидал. Создать персонажа. Да нафиг мне вот это вот ваше. Давай отсюда нафиг. Да, подтвердить, пусть будет так. Смотрим, как вообще у нас пойдет прохождение. Вариативность тут большая. Демоны ярости живут в зеркалах. Они здесь как дома. Даже самые прозрачные что-то там. Ну да ладно, не успел. There is nothing. Only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it. No larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Я как обычно. Игру начал. Ну, вы уж диалог прослушали. Интеллект у нас 5. Психическое состояние 2. Физика 2. Ой. Да, физика 2, а восприятие 3. Пусть будет так, чтобы вы знали. Древний и рептильный мозг. Нет ничего. Лишь теплая первобытная тьма. В ней бродит твое сознание. Оно не тяжелее ячменного зернышка. Все. Тебе не нужно больше ничего делать. Прекрасно. Никогда. Было бы прекрасно, вот если бы я утром так же встал, мне на работу не пришлось ходить. Вот я бы вообще счастлив был. Never ever. Обалденный голос. Совсем никогда. Вот, у нас два варианта. Вообще совсем никогда. Просто не существовать дальше. Давай спросим, совсем никогда? Never ever ever, baby. Вообще совсем никогда, детка. Я не существую дальше. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Опять же, древний рептилоидный мозг проходит запредельное количество времени. Оно полностью лишено страданий. В нем нет бывших жен. Еще давай еще. Шикарно. Кого бывших? An awareness creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful. A ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat thing. Я вот думаю, стоит ли мне читать весь этот диалог, учитывая, как прекрасно они на родном говорят языке, так что я думаю нет, но мы будем зачитывать наши варианты ответов.
Нет, я хотел узнать про бывших. Кто там это был? Ex-love, ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me through the abyss of pelagic zone. Нет, я хочу сойти, я люблю боль и жгучий свет. И хоть от людей того, что они не хотят мне давать. И хотеть от людей того, что не хотят мне давать. Да выпусти уже. You wouldn't like it if I told you what was back there. Why'd you think you had to bludgeon yourself into oblivion? Or did you not sense yourself marinating? Poured so much on yourself, got a bit carried away, did we, Chef? Fear and apprehension. You should ask what's out there first. Опа, у меня внутренняя империя есть. Я говорю, ну она у меня, значит, в стандарте идет все равно. Просто успех, страх и дурное предчувствие. Сперва спроси, что там. Стоп, это я сам с собой сделал? Yes, your one disco mother. Мне плевать, я идиот отважный и Somewhere in слабоумный. the sore, bloated man meet around you. A sensation. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. Мать! It wants to Ты еще не walk the договорил. desert. Hurting, longing, dancing to disco music. Бля. Мать моя женщина, да мне же на шею голова присажена, а я внутри нее. Сука, что такое? The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. Помогите, люди, отрубите мне голову, она пытается убить остального мира. A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell. Somehow, you know what it is. A caprice can aim a motor garage. Ты откуда-то знаешь, что это мотокарета? Угу. Открыть глаза. Идеально. Это просто идеально. Штаны. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. Ключи It выудите. says, whirling in rags, on the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. Угу. Ключи от двери, да? Должны подойти. Давай-ка. Для того, чтобы исследовать по территории. Угу. Это я разберусь хорошо. Большая бутылка красного командара совсем пуста. Похоже, кто-то вырвал пленку, пока играла песня. Угу.
такая катушка. This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself Потянуть за to one of the blades. лампочку. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. You swoop up and catch the tie. Успешно. Snap. It's released from Я the сейчас... blade. Главное не задушиться, как в Baldur's Gate. Но в Baldur's Gate я задушился What you из-за того, have что in мы your все hand сдохли. is a truly hideous necktie with 4 or 5 different patterns. The knot reminds you of a noose. Уже смахивает на висельный. Ну да. Ну давайте, что тут. Вот так и пойдем, нафиг нам рубашка, да? Давайте зайдем сюда. У нас еще здесь есть ванна. Ванна заполнена бутылками из-под вина, пива и ликеров. Прекрасно провели время. Рубашку. A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Господи. Was this not the same Elo that founds empires and lays waste to cities, virile, uncaring towards the little things? Probably not, no. Hot water sprays from the faucet's base, and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just a vague impression of a man. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. Протереть зеркало. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Не сможешь больше этим... Да пофиг. Да пофиг. Behold, Узри. Вот отличка, you да. have no idea who this thing is, do you? Пресвятые угодники, что это? Это лицо запойного алкоголика. Too late. You clearly have rigor mortis on your face. Or wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Я не знаю, откуда она у меня на лице просто Please есть. stop. It's horrible. You're scaring yourself. Попытаться прекратить улыбаться. Oh my God. You can't stop. It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face and now it won't come off. Блин, плохо все. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Что она означает? Что означает наша улыбка? Это гримаса боли. Я как бы даю понять, что заслуживаю сочувствия. По-моему, в некотором роде успешно, если зритель склонен сочувствовать унылым и вышедшим в тираж, если это в этом есть свое обаяние. Гримаса сказана. Боюсь. Боюсь, она для дам. Ну, блять. Please promise yourself you are not going to try it on any of the ladies, whatever happens. You liar. You can't even tell the truth to yourself. Go ahead. Try something. Энциклопедия.
Давай нырнем в пучины разума, чтобы найти причину. У нас 42% на то, что будет успех, так что давай попробуем. Like the Но rest of you, нет, у it нас comes from a 3%. bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Хорошо. Есть 3% сейчас, давай. Ну, чисто попробуй. It's too late. Ну, не в этот раз. Как говорится, не в этот раз. Левая туфля получена. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Так, давайте оценим урон. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. Я разбил ее своими руками. A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. Чем тогда More я likely разбил? a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and larger than your fist. The single green shoe you found fits the hole almost as well as your foot. It would have also been heavy enough if thrown with force. Congratulations. You smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you could still find the other one on the balcony outside. The door to it should be outside your room. У меня есть все шансы его найти. Может, это не я. Стоит пойти забрать ботинок. The cool wind gushes in. Your toes curl up from the cold. Найдите второй ботинок. Задание. На столе что-то есть. Ну так подойди и возьми. Немного денег. От запаха моря становится дурно. Тебя омывает порывы соленого ветра. There they both are. Two identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin, reunited on your feet, like two baby crocodiles. Good, they're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Ой, все, завершим беседу. Hello, officer. Да, здрасте. The young woman raises a cigarette to her lips. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. A silver jumpsuit falls off her like scale armor, sparkling. This is the sparkle of too many nights out on the city. Давай уйдем, да. Выпущенное в выходные издания стратегии газеты. Сатирической газеты Тромп, что-то там. Чё у нас все? Две пары обуви есть.
Мгм. Кто-то опрокинул бутылку рома. Прекрасная темная жидкость утекает из нее. Прекрасно. Пусть утекает дальше. Кто-то работает. Кулер с водой, крупные пузырьки. Что это такое? Ну. Предмет получили. Колонка подключена к радиоприемнику. Музыкальный отдел прерывается помехой. Сюда обычно ставят текст песни. Старый добрый микрофон для караоке. Ну, стюарт. Единственное слово на доске понедельник. Угу. Сегодня понедельник, значит, да? Зал зарезервирован для членов профсоюза. 16 на открытие. Это автомат королевский пинбола. Не подключен. Hello, sweetie. You shouldn't keep your colleague waiting. Ты мой коллега? A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. You. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. Hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Kitsuragi. Precinct 57. You must be from the 41st. Да, я оттуда, брат. Из 41-го участка. You realize he's waiting for your name. Придумайте себе имя. Concentration makes you squint your Успех. eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Сейчас еще не пробил. Ну, короче, не знаю, как меня зовут. Okay then. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied. Ты про того парня? Кивнуть на мужчину за стойкой, да я его как не в себя опросил. Нет, либо такой ответ. Ну, давай первый. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Да, давай, This давай. man is doing you a professional courtesy. He knows you haven't talked to the proprietor about whatever it was you were supposed to talk to him about. It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Нет, брат. Okay, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Блин, мужик, ну ты понимаешь, ну типа не люблю тела. Нет. So, the This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Ну, брат, ты пойми.
Я в прошлый раз играл, я закончил игру на том, что я вот до этого тела умер. У меня случился нервный срыв. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. И жизнь наш персонаж закончил где-то под мостом, так что это очень и очень опасно. Где-то висит уже 7 дней. 7 дней тело висит. Давай, погнали тогда. After you, officer. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? You mean you don't have a badge? Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to look. Lieutenant. Давай закончим беседу. Что у нас? Взять показания управляющего. Осмотреть тело жертвы. Сообщить о том, что потеряли удостоверение. Да, ребята, короче, да. Конечно, нехило мы. Дверь закрыта на замок. Объявление до 13 вход на кухню только для персонала. Вчерашнее мне написано почерком. Сегодня начал писать мужчина. A man in his late 20s with a thin, unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. И поворачивается к лейтенанту. Mr. Guard, right? You run this place. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41. Тут золотое и оранжевое. Аки лесной пожар, но пахнет спиртом. Я сейчас в активном поиске имени. Предвестник краха. Я предвестник краха. Чего? Сумерки, а зимье сим они. I have no idea what that means. Всему закрытому краю недолго осталось, и неважно, помнишь ты, о чем речь или нет. Я был на краю, я видел конец. What is this, a joke to you? Is this what you get when you call the police now? This guy? Хорош. We've been waiting for a week here. Sir, I understand your concern, but we are here to do a job. And for us to do it, I need you to stay calm. Yes, of course. I know it took us a while to arrive at the scene, but it also took you a while to call us. It was you who placed the call, correct? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. Да, он копается за стойкой. Костер находит крючок бумаги и протягивает его лейтенанту. You said you just got here. Говорите, вы только From where? приехали? Откуда? Are you a local? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here, and I'm not... I didn't imply that. Detective. He probably means this is where you step in and ask your questions.
Так, ага, вопрос His сейчас face все будет. expresses profound doubt in your having this. Ask him about the body's location before asking if he killed him. People give up information in the more innocuous questions, which you can later use in the more sinister ones, not vice versa. Где именно тело находится? Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. That's easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the Почему courtyard through Сильвия не there. здесь? She went away because none of your business. Опа. Have they not been telling you you're a cop? Она связана с грядущим апокалипсисом? Я коп или не коп? Все мое дело. Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. And because I asked for her number. That's why Sylvie went away. I hope you appreciate that. О, ты у нее телефончик попросил? Thank you. Дело раскрыто. I asked an employee out. She didn't want to come, but felt obliged to. It was a bad idea. Now, what is so goddamn fascinating about that for you? It's got nothing to do with the lynching. Справедливо, не стоило спрашивать, наверное. Forget it. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. Ой, это плохо закончится. 130 реалов. Excuse me. You owe me 130. The IIR, or Intellect Real, is the global reserve currency. Whatever part of the world you're in right now, it's мировая safe to валюта. assume he means you owe him some money. Wow, you're a genius. Yes, that's right. Money. Ты You owe арестовал. this establishment 130 Ну real. что? Ну что такое деньги? What are you, a philosopher? Вообще это возможно. С самым пробуждением мне с трудом удалось помнить даже самое базовое понятие. Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room or 8 bottles of potent blend and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything. Не показывать монеты, они наши. Это деньги. А зачем они мне? For survival, to pay me. Unless you want to become a hobo. Do you want to become a hobo? There's nowhere else to Вы stay in хотите стать Martinez. It's a бомжом? cold spring outside. Money doesn't make you happy, but it lets you be unhappy for a while longer. Ну, я не уверен, конечно, хочу ли я быть If you бомжом. run out of money, you die. It's like that for all of us. Me too. That's why I need you to... А где Are you мне сидеть? serious? From your work? I don't know. You can take bribes, I guess. I'm sorry. I don't think cops can take bribes. Some do take recompense, but only to survive. Некоторые берут, чтобы не умереть. Не показывать ему монеты, они наши. Показать им. There's a shuffle of nylon as Lieutenant Kitsuragi looks for something in the pockets of his orange bomber. Скрипя нейлоном, лейтенант Кицураги ищет что-то в карманах оранжевой куртки. За что я должен? Let's see. 3 nights at a tariff of 20. Another thing you've annihilated is half the bar. You've run a tab of 30 real. Actually, more, but we'll round it down to 30 for your hard work maintaining the stability and order of Revachol. Ладно, 60 ты plus арестован, 40 это plus 30 уже equals шиза, 130 конечно, real. полная будет, And если yes, скажу. real is still money. А да, реал это по-прежнему деньги. I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Officer, maybe you are better off working this from home for now.
You live in Jamrock, right? It's not that far away. Я не помню, где мой дом. Officer, you really need to take this up with your station. I have a shortwave radio in my car. Call them, ask for assistance. Good luck. By the way, where is home? The Кстати, где address is твой coming дом? up blank, and this place sure isn't it. Где твой дом? На ум приходит не приходит никакого адреса, но во всяком же он не здесь. Так, понятно. Не обращай, я правда не But you've помню. been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. Наконец. Где-то рядом? You don't really know, do you? Ловлю лишь смутный, обугленный образ. A vague, blackened image doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. В мусорке заночую. You can try. Run some addresses in your head when you get the time. Maybe a street or an apartment will appear. Усвоить, понятно. Одинокая дорога домой. Ну, слушай-ка. Чё мужик этот? That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been Когда up ты видишь? already? Oh, excuse me. Do you have something better to do than love the sweet syrupy rum? Не, все, не, это не нужно. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. The man does not mind. You probably Таблетку need взял. them more than he does. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character portrait. Use magnesium to heal your morale if you Это have morale damage. обучение. Спасибо. Кто это? No idea. Looks like he works for Wild Pines, the logistics company who owns and operates the harbor. Possibly because there's a strike going on in the harbor, there's not much to do aside from drinking and sleeping. Стачка, там что, коммунисты, что ли, походу? The theme on that pinball machine is a standard royalist theme, used on everything from pinball cabinets to full-flavor cigarettes, clinging to a picture book version of the past century, waiting for the king to come back and cast out all the profiteers and homosexuals. Basically, imagine a yellow plastic crown with a liquor brand emblazoned on it. Угу. Мысли о короле и ушедшем веке довольно занимательны. The sentiment is called anti-centennial nostalgia, pining for a time before the turn of the century. It's common even now, after 50 years. Подруга, Hello, sweetie. пожилая женщина с улыбкой поворачивается к тебе. Wait, who's Sweetie? Так стоп, кто это тут зайка? Her eyes move up and down your person as though taking your measurements. Her attention is scientific. То есть я вам нравлюсь? Кто это тут зайка? Why, you are, officer. А может и правда. And have you found anyone to be sweet to? Когда-то нашел, подмигнуть дважды, но потом потерял ее.
Ну, он в самом начале что-то про жену вспоминал. Вот он, скорее всего, и бухает на фоне этого. What was with that fucking wink? I see you are still grieving. Well, I won't pry. Она ласково улыбнулась на обращение внимания на эти дикие подмигивания. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. Скорее вербуй ее. Во что вербовать так? А вы похожи в кресле. Айда пока оттаемся вместе. Не уверен, заметили ли вы. Я не знаю, где я и что делаю. Да и вообще ничего не знаю. Зайкам нужны денежки, зайкам дают. Айда покатаемся вместе. Whatever do you mean? Ой, ну давай второй вариант выберем. Да так просто вспомнил текст одной песни. Ah, yes. Probably Roll With Me by the Fletchers. People often quote the Fletchers at me. Morel says it's my theme song. Не уверен, но я не знаю, где я нахожусь. А, ну давай. Покедова. Подруга. Пока подруга, нам пора. Я начало еще более-менее помню. Я знаю, что нам нужно. Так. Надпись на указатель нахер полицию. Хорошо, спасибо. The RCM in Martinez. What can I help you with? У меня есть несколько вопросов. Of course. What can I help you with? Кто такая? Me? I am just a gardener. Приятно познакомиться, просто садовод. Тогда еще один вопрос. I am pleased to meet you too, officer. Excuse me? Oh, well, I didn't write it there. I'm just sitting here. Да я тебя не пугаю. Okay. Since the street sign's messed up? Oh, that's right there. She's relieved someone has come for it. Finally. No problem. Of course. А, она пока не это, да. Ну, пойдем посмотрим на труп. По сути, нам он важнее. Возместить ущерб. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. This button looks new, but someone has removed the name card. Nothing happens when you try to ring it. Huh. This button looks new. It's probably not connected yet. Ну, давай пока уйдем.
мелкие тут, да? Угу. Магния добавил. There are several footprints in the mud, left by Визуальный workers. анализ. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Maybe more than 12. No, 8 pairs of boots have shuffled back and forth in the mud. Давай смотрим каждый след отдельно. 1. Standard work boot, steel reinforced toes, number 46. 46 размер. 2. Standard work boot, steel reinforced toes, number 44. 3. Hobnailed work boot, steel reinforced toes, number 43. Угу. 4. Standard work boot, number 45 or 46. Погоди. You don't know. It's a miracle you can tell the prints apart as it is. The cold must have preserved them. 5. Another standard work boot, steel reinforced toes, number 44. 6. An aberration, light as air, even pace, same make of boot, but number 41. Мужской след это или женский? Impossible to tell. Could also have been an adolescent. The gait is undeveloped. Посчитать остальные. 7. The glowing outline of a standard work boot, number 46. But the imprints are twice as deep as the others. The weight exceeds 200 kilograms. Скорее всего, кто вешал. 8. And yet another standard work boot, number 44. There's an aberration in the pattern of the sole, however. How many? $400 миллионов. Промолчать. 8. I was pretty off then. I counted 20. Здесь есть повторяющиеся следы, люди ходили туда-сюда. I never got the hang of it. Hyperopia. Do you see anything out of the ordinary? Несоответственно, одна подошва стерта сильнее, чем другая. Interesting. Let's name it the old soul. Someone operating a workbench with a pedal, like a joiner at the harbor. Or maybe a drummer? No, it's not. Forget I said it. We are not looking for a drummer. Perhaps it could be a driver. A driver would wear out the right shoe before the left. The accelerator is on the right. Ну да, водитель возможен. Думаю, о том же самом. He doesn't seem to hear you, looking south toward the traffic jam instead. The machines are silent. The engines are all turned off. We should keep our eyes open around the traffic jam. See whether anyone strikes out as a potential suspect. Seems prudent, no? Нужно держаться ухо востро рядом с этой пробкой. Вполне разумно. Тяжелый след. Дальше. Тяжелый след 200 килограмм. Скорее всего... Не, я предположу, это человек, который тащил тело, скорее всего. Это он. Это поэтому 200 килограмм. Ну давай. 200? Could it be the combined weight of two people, one carrying the other who's tied up?
Let's say a heavily built worker carrying a similarly Ну да, built, да. soon to be. He might be right. 200 kilograms of living weight is unlikely. Один из них нес его на себе. Possibly, yes. But why? Но почему его пришлось нести? Yes, they could have used a makeshift stretcher or just march him up to the gallows. Возможно, жертва была уже без сознания. Even easier to carry on a stretcher or between two men. Anyway, it's for future consideration. What else can you see? Легкий след 41 размера. A woman or a kid? Невозможно сказать наверняка. Understood. Anything else? Нет. Больше нет. Брат. Буква R. Украшение ниже надписи на ленте света над погружением. У меня... Я же знаю, что мне нужно в эту мусорку. This trash container is locked. The sliding lid as a padlock Почему я that смотрю на says тебя, мусорный бак? whirling Ты же rags. просто мусорный бак. The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage, or... Или что, лейтенант? Or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. He might also have information. This is better than the pry bar idea. Эта идея лучше, чем монтировка. Ну да. Лестница слегка шатается. Эта лестница построена для детей, она не выдержит наш вес. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. You Ну, давай. seem to be holding your breath. Посмотреть вниз. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Давайте отвернемся и уйдем, потому что... А мне, походу, пока плохо не станет, да? Я и не смогу у подруги перчатки It's взять. raining again. It was clear just a... Давай ключ у чувака возьмем. Мусорного бака. Братан. Can I help you? Mine? No, it belongs to the Whirling in Rags. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Зачем запирать бак? Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage company. I thought as much. And are you the only party with access to the trash container? Well, yes. Us and the garbage... It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. И что же во мне шевелится? Prod at him and find out.
А это не бессердечно, даже объедки прятал этот бедняк. Callous? What are you, Kras Mazov? Almost all establishments in Revachol keep their trash locked. The whirling in rags is not special in that regard. Krasmazov, nom de guerre, was an economist and a historical materialist. He was a leading figure on the Grad side of the Centennial Revolution, where he headed the 9-day government. Mazov is considered the father of scientific communism, Mazovian thought, or Mazovianism. А что если и правда Карцмазов? What are we talking about? Was this not about the trash container? Да, верно. Was there something Нам you нужен want? ключ. What for? Mazov? Are you planning to nationalize my trash container? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're Да, done, давай please. сюда. Кое-что увидел в танцах, Гард. И хочу об этом поговорить. What thing? Yes, not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. Угу. They come here in the evenings. Dumb, unruly types. Think they're big shit. But they're good customers. They place big orders and always pay. We Так, should find хорошо. out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative, and we need info. Как нам их We найти? don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry, even striking men. If not today, then they'll be here tomorrow. Да, согласен, давай. There are these things called days. You sleep between them. He's saying they'll come after you've slept. Just making... What? By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Пойдем отсюда, пойдем. 5. This trash container with a well-oiled crack, the lock pops open. It should now be possible to... Don't. Продолжить. Maybe you shouldn't. Открыть The smell of крышку. rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. Приподнять тряпки. Among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. A pair of denim trousers. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Угу. Drop them in here, officer. Продолжить. Guitar marked blue jeans. Pockets empty or emptied. He wore them with a belt, too. A white belt. The loops appear stretched, but... The belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? Something slimy catches your eye. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. This is a military-type overgarment. No label or serial number.
This is the kind of ribbed shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. And if The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. all right, we should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and his establishment had the key. Ладно, It's хорошо. just a... The lieutenant nods, then looks back into the trash container. You see milk and egg rest with one broken egg in it. Some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below, and turbo noodles. Nothing of note, however. It's just organic waste, cold and slimy on your hands. What's this? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes, written in a man's handwriting. Officer, is that your paperwork? Нет, не может быть. Yes, it is. Look. This plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form. If you don't mind me asking, how did this get in the trash? Мне кажется, я не хотел больше быть копом, поэтому выбросил его. Да, наверное, я перестал хотеть быть копом, либо у меня от него какое-то дурное предчувствие. Может быть, мне нужно было от него избавиться, чтобы началась великая резня. Well, lucky we found it. You should take stock of what remains, just to be sure some has not made it into the hands of the RCM's adversaries. Organized crime and the like. There might have been police secrets in your notes. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or are we finished? Some items, such as the Вы ledger можете you found, взаимодействовать с are некоторыми interactable. найденными предметами. Go to Так your что inventory and select the Interact tab to read your paperwork. А квестов-то становится больше. Знаете, кто входит в ячейку профсоюза, кто служит одежду, кто сложил одежду в мусор, прочитайте свою журнал регистрации и выберите название для дела. Хорошо. The container sounds a muffled gong. Хорошо. That's one thing off the list. Да все. Взаимодействовать, журнал. It's the ledger you found in the trash. A Опять же, pitiful который ты cabbage of нашел white среди and yellow мусора. papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. There's a piece of toilet paper, or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper, desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. It's a metaphor for you. Thank you, waterlogged ledger, for spelling it out for us. Смотреть туалетную бумагу, смотреть зажим.
Перелистать белые страницы. Понюхать журнал. Давай сначала... In the back, you see thin, translucent copy paper. Some neon yellow, some bright red, all covered in boxes, like marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. Понятно. Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. 3. The topmost are misconduct fines, the middle ones are station calls, and the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. Угу. 3 вида только You don't есть. have to be an intellectual giant to do police work. Вскрытие на месте. Это то, что мы сейчас делать будем. A dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased human form waiting to be filled in. Age, sex, condition of internal organs. А повестка? These are quite sinister in tone. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the call are the criminal charges you risk by not appearing. Штраф за нарушение общественного порядка. A monetary penalization ranging from 20 to 250 real. Severe cases allow for 1,000 real, but that requires special paperwork. The details of issuing these fines are spread out over the rest of the fields. Ничего себе. But they appear pleasantly vague. Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys, and field autopsies to dead Я guys. могу мелкому... The rest of the stinking Профуксить. cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copier paper. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across the entire pages. Извиняюсь. The paper itself is checkered with faint red lines forming short paragraphs. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. О чем эти записи? Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken, not completed, mind you. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Ты брал по 2 дела в неделю. Считай страницы, мне нужно официально открыть дело. Есть еще место. Два дела в неделю, это нормально? Huh? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. 2? That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. Я совсем выиграл. That's okay. We all do, sooner or later. Like a fan of gills, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense.
if mostly illegible. Что записи едва прочесть. Угу. Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. A title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show staples. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Да, прикол, если мы не полицейский, а просто писака какой-то. А еще... Others appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location, and the murder at the Ukar parlor. Even the rare article-free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. Ким мои дела, кажется, имеет какой-то принцип наименований. Слушай-ка, можешь You мне mean the помочь? alphanumeric? Officer, precinct, time of arrival at the scene? Нет, я имею в виду не цифровой, заголовками. Oh, you mean the titular? Yes, well, so do I. In our defense, almost everyone in the RCM does. А почему? It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to the world among Квадратную themselves. полю хочешь, расскажу. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. I pray his loved ones never find out. Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. You don't exactly close them, so much as distance yourself Могу ли from я the теперь smelly papers. ознакомиться They're a с little делом? further from your nose now. Давай. It's proving to be Не harder могу. than expected. You just don't have the intellectual rigor to patch the quilt back together. Try again later. А, надо это. There he still is, looking right Давай through you. стойкость бахнем. The smell is repulsive. It pushes in from your Выплесну mouth. все из себя. Поэтому хоть бы хны, вообще нормально. Рядышком стоит, смотрит на этот труп. You feel a great force ringing from your stomach. Your body curls and pushes until a pool of vomit lies under your feet, and your throat stings from the stomach acid. Извиняюсь. It's okay. Happens to everyone. Keep it. Спасибо. The hangover is clearly making these worse for you. You could use some ammonia to clear your head. There is Frit nearby, east of the hostel. They usually have a small apothecary. If they don't... There's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow on the corner of the whirling in rags. О, садовод на углу. Pretty clever. Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them.
Hello again, officer. How are things? Sure, I'm done with it. Спасибо, Go easy подруга. on that stuff. Эх, были бы у тебя еще перчатки, а? There he still is, looking right through you. With his pneumonia only makes it worse. The Опять combination forces неудачи, tears out of ребята. your ducts. The second time, not so much. When the vomiting is У done, меня your стойкости cheeks are wet нету, with блядь. tears. Мне вообще тяжело. Nor does the wind right now. I've seen strong men turn themselves inside out for hours. You are facing tough odds here. Alcohol withdrawal makes it considerably harder. Вот это хреновый вариант. I've seen captains puke their guts out. It never gets easier. You never get used to the smell. Every Monday is cadaver day. Throw up, investigate, throw up, then drive to the station. Maybe throw up on the way there if you didn't bag the thing tight enough. Ясно. Monday, make sure you bring a handkerchief. That's probably a good idea. Clear our heads. But before we can, you need to get your shit together. Я не хочу собираться, хочу быть тряпкой. Не, We should go хорошо. talk to the locals. Find something else to do while the wind changes. It's pretty bad right now. Новая мысль, тряпка собирательства. Прекрасно. Пойти поговорить с местными, заняться чем-то другим, пока ветер не перед... You've gained a thought. When this dialogue is over, go to your thought cabinet and internalize it for special bonuses and effects. Give it half an hour. Get yourself together. Then come back and have another go. Active decay. He's about to blow. Cop's gonna. Active decay. Ой, да-да-да. Ну, пока у нас не получается снять труп. Даже с нашатырем. Условно, нашатырь идет сзади. Выберите и завершите тряпкой собирательства. Чё в тряпкособирательстве? Это ни к лицу ни полицейскому, ни человеку, существующему